everything Europe and the states can preload them, if you will. And also looking up this winter and coming spring, Russia is still and by plan deliberately bombing everything that has to do with electricity, heating and so on. So Europe needs to ramp up everything that we can to put Ukraine in a position of strength, so Russia would be forced to negotiate. Second topic is about resilience. Russia is also a source of growing hybrid threats, as you know, also in Europe, all over Europe. So the Niinistö's report, which says that we should better be prepared against different hybrid threats, is a very actual report, and we are absolutely behind it. We need funds and also planning for that. And third topic probably is Georgia. The violence against the protesters, the elections, is still ongoing. Estonia has a list of sanctions against Georgia, and we expect Europe also to have a strong position on that. Thank you. I believe that your country was represented by Denmark. Good morning. Good to have Ukrainian President Zelenskiy here. Again, the Ukrainian population is heading for a difficult winter. I think what is the most important is that as European countries, together with their American allies, we continue the supply of military material. Europeans are already doing more than half, so we should continue. And we see that there are signs of weakness on the Russian side in their supply of military equipment. So we should do everything to continue supplying material to President Zelensky. We'll be glad to hear, of course, his perspective on where exactly we need to provide support. It would be good also to talk about Syria. We need to do everything to stabilize the situation there. Be sure that the territorial integrity of Syria is being respected, and engage with HTS. Show that we are ready to provide a maximum of humanitarian support and try to stabilize the situation. As soon as the situation is stabilized, of course, we can start with helping Syrians who live in Europe to go back to their home country. Yeah. Any questions? Right. You first, then you, then you. Can you fill the gap in support for Ukraine if the US pulls back? Well, first of all, I have no signs that the US would pull back in their support, but we should do the maximum. In a situation of war, there is never enough that you can do. So we should try to scale up our production as fast as possible. Besides that, there is also a vast amount of financial support, the $50 billion fund which has been created based on the proceeds of the frozen assets, and the majority of those frozen assets are frozen here in Belgium. So the combination of both, we should do the maximum of continuing that. You are going to discuss today Georgia as well. So yes. What is the position of Belgium? As we know, there are already restrictions on diplomatic passports since Monday. Well, I think what is important is that we should continue to support Georgia and support the pro-Europeans in Georgia, and not create an image that we would turn our back toward Georgia. It is important that we keep the relationship. We see what is happening politically, but we also see the influences that play in Georgia. So it's important that we continue our support and that we maintain the relationship. Yes. Turkey is threatening to attack Kurds in Syria. What's your position? And what are your policies towards new Syria? Well, I think first of all we should avoid that Syria becomes a place where everyone is fighting out their conflicts on someone else's ground. Let's do everything to stabilize the situation. We hear from HTS that they want to represent the whole Syrian population. I think we need to hold them to that. Engage with them and provide a maximum of humanitarian support. I think this is where we can help now, and try to do everything to stabilize the situation. Would Belgium support a ceasefire in Ukraine that would entail European troops and also Belgian
Well, first of all, Ukrainians need to win the war. And let's not inverse the sequence. First, win the war, push back the Russians, and then, of course, nothing is excluded. I think we need to be quite open. If at some point the war is won and Ukraine has been able to push back the Russians, everyone will have to play its role to maintain peace and provide tangible security guarantees. But please, the first discussion is how can Ukraine win the war? How can peace be maintained afterwards, and what is necessary for that? But I think that having a discussion today about boots on the ground is inversing a sequence, which is not the right thing. Donald Trump seems to be serious about pushing for... Sorry, can you repeat? Donald Trump seems to be serious about pushing for a rather quick start of negotiations on a ceasefire in Ukraine, so you don't take him seriously on that? Well, we'll listen to what he's saying. But the priority is that Ukrainians win the war and push back the Russians. And then we can talk about peace. But please, let's not inverse it. Prime Minister, follow-up on Georgia. So how do you see ways to resolve this deadlock, this situation now in Georgia? What can you tell to those people who are standing in the streets more than 20 days to fighting exactly for their European future? Well, I think I'll repeat what I just said. We need to continue to engage with pro-European forces in Georgia. I think it's important to show that we don't turn our back to them and that we're still on their side, and that we also acknowledge that what is happening today is because there is a lot of foreign influence there. I'll leave some space for my colleagues, so thank you. Goedemorgen. Meneer Schoof, gisteravond heeft u met Zelenskyy gesproken samen met een aantal andere NAVO-landen en de baas van de NAVO, Mark Rutte. Zijn daar concrete toezeggingen gedaan? Nee, we hebben een aantal dingen besproken en vooral gezegd dat het ontzettend belangrijk is dat we Oekraïne blijven steunen. Er zijn ook een paar hele specifieke verzoeken gedaan om te zorgen dat ze zowel hun energieinfrastructuur goed kunnen blijven beschermen. Dus dat ze veel air defense nodig hebben en kijken op welke manier we Oekraïne aan het front kunnen helpen. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat in de huidige situatie de Oekraïne echt sterk door de winter komt. Ook sterk in het voorjaar staat, want peace through strength blijft het motto. En kunnen de NAVO-landen nog iets extra's doen om Oekraïne te steunen? Want inderdaad, er zijn wapens nodig, luchtafweer nodig. Ja, ik denk dat het kan. Er zijn heel veel beloftes gedaan, maar nog niet alle beloftes zijn gematerialiseerd. Dat is 1. 2. Geldt dat ook voor Nederland? Nou, volgens mij hebben wij alles wel, gegeven wat we hebben beloofd. Nou, tegelijkertijd kijken wij bijvoorbeeld met Denemarken en Tsjechië hoe we de munitie verder voor elkaar kunnen krijgen. Er wordt ook gekeken in hoeverre we de Oekraïnse defensieindustrie die nog ruimte heeft om te produceren, hoe we die door middel van direct investment kunnen helpen. Dus op die manier wordt er gekeken. Ik weet dat er ook gekeken is wat is er nog beschikbaar, wat eventueel binnen de NATO voor Oekraïne kan worden gebruikt. En eigenlijk dat is besproken, maar we hebben ook tegen elkaar gezegd in dit kleine gezelschap neem je geen besluit. Nee, maar is het toch ook niet steeds te weinig te laat? Want we zien dat de Oekraïne aan de verliezende hand is. De Russen die rukken op. En er worden steeds mooie beloften gedaan, maar er wordt te weinig gegeven aan Oekraïne. Ja, het gaat, Rusland, per dag komt er weer steeds een paar meter bij. Dus de grens schuift steeds een beetje meer naar het westen op. Dat is gevaarlijk voor Europa. En daarom is ook gezegd, we moeten echt die extra effort met elkaar doen. Dat is belangrijk. Ja, en vervolgens is toch de kans groot dat het vroeg of laat komt tot vredesonderhandelingen. Er wordt ook al gesproken over een mogelijke vredesmacht die daarop toe zou gaan zien als er een vrede komt. Zou Nederland bereid zijn om troepen te leveren als het inderdaad zover komt? Nou, we hebben nadrukkelijk niet over de onderhandelingen gesproken. En we hebben nog eens een keer met elkaar verklaard dat het belangrijk is dat Oekraïne degene is die bepaalt onder welke voorwaarden er eventueel gesprekken kunnen plaatsvinden. En dat is niet aan ons om daarover te spreken op het moment dat Oekraïne nog niet is aangegeven dat zij daartoe bereid zijn. Nee, maar mocht het uiteindelijk komen, mocht Oekraïne het zover vinden en mocht dat tot een vredesakkoord leiden, is Nederland dan bereid om daar troepen voor te leveren om daarop na te zien? Ja, maar dat is speculeren over de uitkomst. Dus dat ga ik vanochtend nog niet doen. Dat hebben we ook gisteravond niet gedaan. Het is belangrijk dat Oekraïne degene blijft die bepaalt of die onderhandelingen plaatsvinden. En als die onderhandelingen plaatsvinden tot een resultaat leiden, zullen we dan bekijken wat er nodig is aan veiligheidsgaranties. Maar het begint bij de vraag of Oekraïne
zeg maar de tijd rijp achter om onderhandelingen te voeren. En daarvoor is het noodzakelijk dat Oekraïne in een sterke positie staat. En daarom is het weer belangrijk dat we echt alles op alles zetten om te zorgen dat we ze equipment geven. Dus dat ze die strijd ook echt aankunnen. En er is ook gesproken over het trainen van de Oekraïners die ook nu gemobiliseerd zijn. Dat ze getraind worden en spullen hebben, want dan kunnen ze de strijd aan. Gaat Nederland ook Oekraïners trainen? Nou, dat is een van de dingen die we met elkaar moeten bespreken. Of we dat gezamenlijk met landen willen doen. U heeft daar geen harde toezegging Daar hebben we geen harde toezegging gedaan. Dan moeten we echt goed bekijken of dat tot de mogelijkheden behoort. U zegt we hebben gepraat, we hebben gekeken, maar wanneer wilt u Oekraïne duidelijkheid geven over wat ze nog kunnen verwachten? Ja, zo snel mogelijk natuurlijk. Want, is vandaag het moment? Nee, vandaag is niet het moment. Dat moeten we ook allemaal rustig... rustig is hier het verkeerde woord. Maar dat moeten we echt in het kabinet ook goed bekijken. Kijken wat er ook beschikbaar is om te doen. Dus dat moet allemaal wel op korte termijn. Want Oekraïne moet deze winter door en ze moeten stevig in de positie staan. En dat is belangrijk voor de mensen in Oekraïne. Vooral waar het gaat om de energieinfrastructuur. En het is ook belangrijk aan het front dat we die geleidelijke opmars echt stoppen. En verwacht u dan dat u bijvoorbeeld deze week nog duidelijkheid kan geven over extra steun vanuit Nederland? Nou, dat zal vanuit de verschillende landen zal dat de komende weken, er wordt ook nog veel gepraat, ook tussen de ministers van Defensie, om te kijken welke, zeg maar, wat we kunnen doen om te zorgen dat we de Oekraïne kunnen blijven helpen. Waarom denkt u dat u als Nederlandse premier aan tafel moet zitten? Nou, wij zijn een van de grotere donateurs en Nederland is op meerdere fronten actief. We waren eerder deze week ook bij de Joint Expedition Force. Daar zijn we ook een van de landen samen met de Nordics en de Baltics die daar actief zijn. Dus ik denk dat Nederland gewoon een actieve rol speelt in de NATO, in verschillende samenwerkingsverbanden om Oekraïne te blijven steunen. En daarom is Nederland ook uitgenodigd. En u wilt die voortrekkersrol blijven spelen? Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar die rol blijven spelen. En Nederland wil zeker zijn rol spelen. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Europa en voor de veiligheid van Nederland. En helpt het dan nog mee dat de NAVO-baas een Nederlander is? Nou, je praat in ieder geval heel makkelijk met elkaar, dat kan ik allemaal niet ontkennen. Maar uiteindelijk gaat het ook over de positie die een land inneemt. En Nederland heeft altijd een stevige positie ingenomen, dat blijven we ook doen. Het thema van vandaag is ook EU in de wereld. Het gaat vooral over veiligheid. We hebben vorige week de speech gezien van NAVO-baas Rutte. Hoe groot vindt u de dreigingen die afkomen op de Europese Unie? Nou, ik heb in het Kamerdebat deze week gezegd, het is geen oorlog, maar het is ook geen vrede. Nederland heeft ook een weerbaarheidsstrategie bekendgemaakt, 1,5 week geleden, 2 weken geleden volgens mij, van het kabinet. Dus er is gewoon een reële dreiging. We zitten te maken in wat in het jargon heet hybride oorlogsvoering. Dus er is beïnvloeding, er is sabotage, er zijn cyberattacks. Dat gebeurt allemaal dagdagelijks. Er is die agressieoorlog aan de oostgrens van Oekraïne. Dus ja, er is een dreiging. En op die dreiging moeten we ons ook voorbereiden, terwijl in weerbaarheid. Maar daarom is het ook belangrijk dat ook Nederland dat doet aan die 2%-norm. Daarom is het ook belangrijk dat we ook een wet in Nederland aannemen die 2% als minimum voor de NAVO vastlegt. Want dan gaat het ook over geld. Er gaat hier een bedrag rond. Mevrouw van der Leyen heeft het eerder al gezegd. Misschien zijn er alleen al voor de defensie-industrie honderden miljarden extra nodig. Bent u daarmee eens? Nou, overigens staat dat niet vandaag op die manier op de agenda. Want we praten in februari bij de informele raad over veiligheid. Dus we hebben nu vandaag een meer politieke discussie. Dat de Europese defensieindustrie echt alle kracht moet bijzetten. Dat we ook in relatie tot competitiveness, dus het rapport van Draghi, echt alles moeten doen om te zorgen dat de defensieindustrie meer produceert. Dat is evident. Maar u kent ook het Nederlandse standpunt als het gaat om geld. En dat betekent privaat kapitaal en bij voorkeur geen leningen en geen eurobonds. Maar u zegt bij voorkeur. Sluit u het uit? Nou ja, eigenlijk sluit het uit. Maar vandaag zag ik uw Zweedse collega, die zegt ik sluit het niet meer uit. Uit Denemarken hebben we eenzelfde geluid. Die zegt eerst kijken of er andere potjes zijn. Maar daarna moeten we ook hier naar durven kijken. Nou, er is in de Kamer ook deze week nog een motie aangenomen waarin nadrukkelijk is gesteld geen eurobonds. Maar kan u dat volhouden als u wel zegt er moet heel veel geld bij? Nou, er is ook heel veel privaat kapitaal beschikbaar. Overigens, als elk land, ook in Europa, aan de 2%-norm van de NAVO voldoet, is er sowieso al heel veel geld beschikbaar voor die Europese defensieindustrie. Dus eerst zorgen dat we allemaal op die 2% zitten, dat realiseren. Zorgen dat we ook zeg maar, de interoperabiliteit tussen al die systemen nou eens voor elkaar gaan krijgen. Want het werkt altijd nog heel moeilijk samen. Maar hebben we tijd voor dat soort dingen? Ja, maar het lost het geld op, dat wou ik eigenlijk zeggen. En voor ons is heel duidelijk dat we nog een aantal andere discussies hebben voordat we überhaupt aan de discussie toekomen van de eurobonds. Maar ik herhaal ook, het staat vandaag niet op de agenda.
Meneer minister, u heeft vanochtend ook overleg gehad over migratie. Hebben u het ook over Syrië gehad en waar zou u samenwerking kunnen zoeken met andere landen? Ja, we hebben vanochtend zeg maar een informeel overleg. Hè. Dat wordt door Italië, Denemarken en Nederland voorgezeten. Vandaag was de beurt aan Denemarken en de volgende keer is de beurt aan Nederland. Daar hebben we natuurlijk over Syrië gesproken. Eigenlijk op twee manieren, namelijk op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat er daar een stabiel regime komt. En een stabiel regime die zich ook overigens de echte minderheden, religieus of anderszins, serieus neemt. Die ook de rule of law respecteert, is de beste basis voor terugkeer van Syriërs. En is overigens ook de beste basis om te voorkomen dat allerlei mensen weer gaan vluchten uit Syrië. Als het regime wat er nu komt toch op een, zeg maar, zich anders ontwikkelt dan het zich nu laat aanzien. Ja. Als het gaat om terugkeer van Syrië, een aantal landen die aan tafel zitten, die willen daar ook echt wel een beetje vaart mee maken. Nu is er heel veel dat terrein een nationale bevoegdheid, maar waar zou u internationaal willen samenwerken of Europees willen samenwerken? Ja, ik denk dat we op terugkeer sowieso Europees moeten samenwerken. Maar op dit moment hebben heel veel Europese landen wat we in Nederland noemen een besluitmoratorium. Dat is sowieso belangrijk. Dat is namelijk afwachten hoe de situatie in Syrië zich ontwikkelt. Als de situatie zodanig in Syrië is dat mensen terug kunnen keren, dan zullen we daar ook gezamenlijk voor samenwerken. En we hebben heel nadrukkelijk vanochtend ook, en dat zal ook later vandaag wel aan de orde zijn, gesproken met de Europese Commissie, met Ursula von der Leyen, over haar nieuwe legislation, dus nieuwe wetgeving op het gebied van terugkeer. En we hebben gesproken over derde veilige landen. Want dat is zeg maar allemaal belangrijk in het kader van terugkeer. Ja, zit er nog een risico in als er niet wordt samengewerkt? Hè? Dus dat alle landen weer verschillend met die terugkeer van Syriërs omgaan. En dat er misschien dus weer een soort concurrentie ontstaat van waar je wel heen moet of waar je niet moet zijn? Ja, het is überhaupt geldt bij terugkeer dat het belangrijk is om Europees samen te werken. Dat ook het Europese framework waar daarvoor gebruikt wordt het ook mogelijk maakt om dat goed te doen. En daarom noemde ik ook, zeg maar ook die third safe countries, dus de derde veilige landen. Maar dat is belangrijk. Veel landen van Europa steunen op dit moment ook Italië in een zaak bij het Europese Hof. Dat gaat ook over terugkeer. Dat is ook belangrijk, zodat we helderheid krijgen wat we wel en wat we niet kunnen doen. Want terugkeer van de niet rechtmatig in Europa verblijvende asielzoekers of illegale vreemdelingen keert 80% niet terug, 20% wel. Dus dat is gewoon een groot onderwerp. Dat geldt ook voor Nederland en daarom moeten we daar hard aan werken. En we hebben ook vanochtend weer gesproken, dat zullen we ook later vandaag doen, over andere oplossingen. En daar komen ook de hubs weer aan bod om te kijken of we dat ook in Europees verband met elkaar kunnen organiseren. Dus ja, samenwerking is echt key en niet iedereen het eigen wiel uitvinden. Nog één vraag over gisteravond, als het mag. Rutte zei nog voor de bijeenkomst dat het ook zou gaan over de wederopbouw van de economie van Oekraïne, ook in de periode na een eventueel vredesakkoord in de toekomst. Was dat ook de reden waarom de EU-kopstukken aanwezig waren en ja, wat is daar uitgekomen over dit specifieke? Ja, belangrijk. Het is sowieso belangrijk dat gisteren denk ik de EU-top aanwezig was met Ursula von der Leyen en Antonio Costa. Omdat we vandaag ook in de Council praten, dus ook gisteren die informele bijeenkomst bij de SG van de NATO, is logisch dat dat zo zit. Waar we gisteren ook over de EU hebben gesproken is zeg maar de civiele hulp. U weet, Nederland heeft in totaal 17 miljard beschikbaar gesteld, 10 miljard militair, 7 miljard civiel. En daar hebben we ook gisteren gezegd dat de EU alles in het werk zal stellen om die energieinfrastructuur, om elke keer weer te repareren, om te zorgen dat er spullen zijn, dat het energienet blijft. Dat is iets anders dan het verdedigen tegen de aanvallen, maar zorgen dat het überhaupt functioneert. Op dat punt kan ook de komende winter de Europese Unie ontzettend belangrijke rol spelen met hun hulppakketten en met hun kennis en deskundigheid. Maar geen voorbereiding op een soort Europees Marshallplan? Nee, geen voorbereiding op een Europees Marshallplan. Nee, want we hebben echt zeg maar, ons beperkt tot de discussie over hoe kunnen we zorgen dat de Oekraïne zo sterk mogelijk in positie staat. Dat is militair. En aan de andere kant, hoe kunnen we ervoor zorgen dat Oekraïne de winter dat de mensen van Oekraïne goed de winter doorkomen. Ja, meneer Schoof, dat heeft ook voortdurend om Oekraïne sterk te maken voor de toekomst. Zelenskyy zegt zelf tegen ons dat hij in gesprek is over Europese vredeshandhavers voor het geval dat
of hij dat opbrengt. Verkoopt u hem dan mee? Nee, daar doen we dit moment nog geen uitspraak over. Het is eerst, ja, maar we doen er nog geen uitspraak over. Omdat eerst de vraag aan de orde is, wanneer vindt Oekraïne het juiste moment om de onderhandelingen te beginnen? Daarvoor is een sterke Oekraïne nodig. Daar hebben we ook gisteren de discussie op dus hebben gefocust. Dat is belangrijk dat we dat voor elkaar krijgen en alle andere vragen komen daarna. Het is niet uitgesloten dat Nederlanders gaan. Je sluit nooit iets uit, maar het is er niet over gegaan. Dat is denk ik belangrijk. Hè? Dus we hebben. Nee, maar je sluit nooit iets uit. Hè? Maar waar het om gaat. ja. Grappig. Nee, maar. Het is politiek. Hè? Nee, maar het is gewoon te vroeg om daar vragen over te beantwoorden. We moeten eerst zorgen dat de Oekraïne echt sterk staat. En de situatie aan het front is niet bepaald dat je zegt van dat gaat echt goed. Dus ze kruipen, het is weliswaar niet veel, maar ze kruipen nog elke keer een stukje dichter naar de westelijke kant op. En ze moeten de oostelijke kant op. En daarvoor moeten we zorgen dat we de Oekraïne echt vol blijven steunen en dat we het internationaal doen. Daarom was het ook belangrijk dat we gisteren ook in NATO-verband met de EU en ook de UK was gisteren aanwezig. En dat we al die elementen bij elkaar brengen om te kijken hoe we dat kunnen doen. Maar er zijn landen die al wel hebben laten doorschemeren dat ze eventueel vredestroepen willen leveren mocht het zover komen. Vindt u dat die dan te vroeg zijn met hun uitlating? Ja, ik vind dat op dit moment niet opportun. We moeten nu niet praten over onder welke condities kunnen we onderhandelen. Wat is er allemaal aan de orde? Dat speelt uiteindelijk alleen maar Poetin in de kaart. Dus we moeten ervoor zorgen dat Oekraïne sterk staat. En Oekraïne geeft aan wanneer de onderhandelingen kunnen beginnen. En op basis van die onderhandelingen moeten we natuurlijk scenario's dan ontwikkelen. Dat moeten we dan met elkaar doen. En dan ook kijken welke veiligheidsgaranties dan noodzakelijk zijn. Maar het begint bij de vraag, wanneer vindt Oekraïne of het kan of niet? Ja, Zelensky zei ook dat het belangrijk is dat Europa en de Verenigde Staten dat die verenigd zijn. Is de grote vraag nou juist niet of dat inderdaad wel zal blijven of Trump misschien toch niet een eigen koers zal varen? Nou, ik ga ervan uit dat we allemaal zullen proberen de transatlantische relatie op dat punt echt heel strak te houden. En dat we zowel aan de Amerikaanse kant als aan de Europese kant daarvoor gaan zorgen dragen. Hartelijk dank, want ik moet weg. Sorry.
Good morning. Welcome to this press conference of the President of the European Parliament, Roberto Metsola. President, you have the floor. Good morning to you all. Just about today, the European Council is the last one, we think and hope, for this year. And as I said on my way in, while in 2024 we stood up to be counted, we delivered. In 2025, we need to step up if we are serious about asserting Europe's place on the world stage. And that's what today's discussion is about, both inside and outside Europe, and we need to be as forceful in that messaging as possible. In my exchange with the leaders that ended a couple of minutes ago, I passed three messages. First, on Ukraine. As we are nearing the third year of war, effectively the fourth winter, and with Ukrainians entering a few tough months ahead, we must step up our support. And this means agreeing on further sanctions against Putin and his allies and providing unwavering financial, humanitarian and military aid to Ukraine. At the end of the day, only a strong Ukraine can speak from a position of strength. And we need a path, as I told President Zelensky and his team, and as we told him in the Parliament whenever he was present and had the opportunity to talk to us, we need a path towards real peace, with a guiding principle which is against all odds, and no matter what the cost is, nothing about Ukraine without Ukraine. Second, when it comes to our broader neighbourhood, we need to step up our presence and our engagement. Russian interference continues to destabilise Moldova, Georgia and the Western Balkans, and our response must be decisive. Enlargement, as we discussed at the Western Balkans summit yesterday, is not just an aspiration. In fact, it is a geopolitical necessity, and this was not only said by the European Parliament and not only said by the member states, but also by our partners in the Western Balkans themselves. At the end of the day, delays only create space for others to undermine Europe's influence and values, as well as our continent's credibility in the world. On Georgia and Moldova, first of all, the people of those countries are calling for a European future. And we need to ensure that Europe answers their calls with action. On Moldova, and we spent a little bit of time on this with the leaders in particular, we must cushion the impact of Russia's expected halting of gas supply to Transnistria, which would effectively mean that Transnistria goes dark on the 1st of January. That case, we have to be ready to step in quickly in order to ensure that people do not face enormous and unsustainable bills. And after a very difficult campaign on the EU path and a very difficult presidential election, with a clear result, but as we work towards what will be a very tough parliamentary election, we cannot have people who will, as a first measure, endure and face enormous and unsustainable bills. So also on the growth facility, I reassured the leaders that for Moldova, the European Parliament is pushing forward fast, as I would like this Parliament to become more efficient and agile in adopting legislation, of course, with full respect to our legislative mandate and powers. Third, we must step up our role in providing global leadership and resolving conflicts in the Middle East. The European Union's role remains vital, from supporting ceasefires to ensuring humanitarian aid and striving, not letting go of this, for long-term peace. In Syria, the situation is critical. We have millions of Syrians who are looking for a free, stable and secure future as Bashar al-Assad brutal regime lies in tatters. And what happens next matters. Whether there is a vacuum, who will fill it, what the risks are. Let's not forget also that there are minorities that need to be protected, also because anything that happens in Syria will have repercussions in our member states. Finally, I also reminded my fellow colleagues in the European Council about the situation in Venezuela, and this
is, and not only because of, but this week in Strasbourg during our plenary session, we honoured Edmundo González Urrutia, the country's legitimate president-elect, and Maria Corina Machado, the leader of the Democratic Forces, with our 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought. And our message was clear, and I encourage leaders to take this up also in their messaging, that we need to remain united by maintaining our support so that Edmundo González Urrutia can return home next month to take his rightful place as president. The choices we make now, essentially, against all this background and looking forward to 2025 being yet another challenging year, but which is a crucial one for Europe, is that whatever we do now, whatever we say, whatever decision we take will define our role and our legacy on the global stage. Thank you. Thank you, President. We now have the time for a few questions. I'll start with Vitaly from Ukrainian TV. Vitaly Sizov, UATV. I have two questions. One, on Ukraine, during your discussion, do you find, have you found one voice to send signal to Washington, to new administration? Do you see that there is common position of Ukraine and Europe, that this is one voice? And the second, on Moldova, could you tell more how you assess the situation and how prevent Moldova from gambling of Russia? And from your point of view, have EU done enough for this? Thank you. Thank you. First of all, on Ukraine, so I'll tell you that I think one of the best decisions that could have been taken, and also one of the strongest signals, was that on his first day of his mandate, the new President of the European Council travelled to Kiev. We saw also yesterday the Prime Minister of Poland in Lviv, and today President Zelensky is here. The messaging is clear. It has not wavered, even though people were concerned that it would. And also, if you look at what we've done in the European Parliament, with the first votes, the majorities are as big as they were in the last mandate, even though the concern was that they wouldn't be. When it comes to the one line of unity, for me, the whatever it takes and nothing about Ukraine without Ukraine is something that I feel resonates with all the countries. I was very clear today with the leaders, is that we need to also have a common understanding of what peace is. Peace with lasting justice and freedom and dignity is, according to what President Zelensky has outlined, would be best for his country, and it is one that we cannot look away from as the Ukrainians enter the fourth winter, having been illegally and unjustifiably invaded. On Moldova, first of all, on the growth facility, we have been very efficient as a parliament in speeding up our procedures in the way we do legislation. In other words, when a file comes to us, a committee is identified, a rapporteur, which is the member who will take care of it, will be in place, nominated, and then negotiated. We believe that this could be done as early as February, in time for hopefully disbursements to happen in 2025, and also in order to send a message that when the Moldovans chose the European path, Europe is there for them. On the elections, I cannot say that I'm not concerned, but I will do my part. We have, as a parliament, a very strong democracy support role, and that's what we will do. We have done it in the region, and we will continue to do it also with Moldova. On this, the risk of lights out on the 1st of January, I think there will be growing consensus for there to be an immediate solution that is found to help Moldovans pay the bills that they would not be able to afford if the provision of the supply is cut
on the 31st of December. I think that that is something that is doable. We would support it at all costs in the European Parliament, and my message to the leaders, and it was received well, is that we need to do it and be ready for it. Thank you. Second question, Lusa? Yes. Hi, Ana Matos Neves with the Portuguese news agency Lusa. I have a question about the preparation of this summit, because it's the first summit, the European Council, chaired by President Costa. So I wonder what's your feedback about the preparation of this summit, because he has been saying that he wants to make the European Council more efficient. And how do you respond to the request made by Mr. Zelensky this morning about the unity between the US and the EU in the coming year, taking into account that Mr. Donald Trump will start his role in January? Thank you so much. So first of all, I've been coming now to many councils. We started on time. And that is something that I will give credit to the new president of the European Council for. It's not easy to bring all the prime ministers at the same time into the room, and it is also one which shows willingness to work together around the same table, specifically for coherence and unity, which is so badly needed, and which, let's be honest, was not always shown over the past years. I said it today, and it bears repeating, that we welcome the fact that both the President of the European Council and the High Representative are former members of the European Parliament. And they have shown incredible commitment already in the first few weeks of their function to work with us. We are the co-legislator. We will always be involved. The extent to which we are involved at the earliest of stages will increase the political will. And that requires characters and personalities such as Antonio Costa to bring it through. We have already had a very good exchange with Antonio and the group leaders last week, a very long exchange, I must say, a breath of fresh air, of openness and frankness, and we look forward to that becoming regular occurrence, where we will both, myself and President Costa, debrief each other on internal debates and prepare the next meeting. So in other words, if today you see, quite rare, that Council conclusions had already been agreed, this also means that leaders will be able to focus on what January, February, March will look like politically, on Ukraine, for Moldova, internally, on migration, on putting into place, finally, Schengen accession conditions for Romania, Bulgaria, etc. Situation in all member states is the same. I wanted to mention something perhaps to link also to the previous question, is the role of the Congress in the United States and the European Parliament's role. So I have had very constructive discussions with my counterpart, the leader of the House in Washington, D.C., and I look forward to restarting them once the administration takes office. And I say this why? Because first of all, we need to make a distinction between what is said and done in a campaign and what is said and done in government. And also, we have congressmen and senators from across the aisle that are willing to work with us. And we will seize that opportunity and ensure that when we are faced with similar questions, such as we were with, for example, the Ukraine facility, we worked together across the Atlantic in order to deliver that much-needed aid. And it was with that, I would say, bottom-up procedure that I will encourage also our transatlantic colleagues and friends to work from both the Democratic and Republican sides, that we can mirror here when it comes to daily questions of how we're going to help a nation for its liberty and freedom. Thank you. Another question. Yes, the gentleman in green. Yes. Alexei Sorokin, the Kyiv Independent. I want to ask about sanctions. After 15 rounds of sanctions, Russia is still able to import chips for its missiles and Western parts. Is the European Union planning on actually combating sanction circumvention? Is the European Union planning on going after countries
that are allowing this to happen? And also, are we expecting the 16th round of sanctions before the 3rd anniversary of the full-scale invasion? Thank you. So first of all, we should also take pause and reflect on the fact that the European Union was able, unlike ever before, to come together with unanimity, all member states, to agree on 15 rounds of sanctions. I have sat in the European Council in various formats for a decade and a half, and I can tell you that when we had these discussions in the past, we never moved past one, maximum 2 rounds. If sanctions, on the other hand, are circumvented, then they don't work. And therefore, we need to be honest with ourselves. We need to have a frank discussion as to how the alignment is taking place, and if they are being circumvented, what can we do? And I have faith also in the High Representative's ability to pinpoint where we could do better, together with the sanctions envoy, and prepare where we can go further. But also, as we move, if necessary, towards the next round of sanctions, but look at where from the very first round we see that not everything has been implemented. And this is something, first of all, incumbent on all member states, on all countries that are seeking to join the European Union, and also on all countries with whom we have bilateral trade agreements, investment agreements, etc. This is for me a sine qua non, and I think that this would be with a new leadership and a new dynamics also between the Council and the different institutions, we can push harder. Another question? Yes, Christian? Oui, bonjour. J'ai 2 petites questions. La première, vous avez exposé effectivement vos souhaits. Je voudrais savoir si vous êtes écouté, mais je voudrais savoir si vous êtes entendu. J'ai été assez choqué par la réflexion qu'a faite la présidente de la Géorgie, qui est quand même un pays qui à un moment donné a choisi le chemin et la voie européenne, le sentiment d'avoir été lâché, abandonné, et qu'en fait on ne fait rien pour les aider, à part faire des déclarations. Et ma deuxième question, c'est une réflexion. C'est vrai qu'il est bon ton, quand on change de président, de taper sur le précédent. C'est vrai que Charles Michel n'était pas exempt de beaucoup de défauts, mais au moins il avait une qualité, c'est qu'il posait les problèmes qui grattent, les problèmes qui font mal. Et j'ai un petit peu peur qu'aujourd'hui, la nouvelle présidence du Conseil soit un peu une présidence qui mette sous le tapis. C'est-à-dire qu'on oublie les problèmes, les Balkans c'est génial, on va tous les faire rentrer, en oubliant les frayeurs, les inquiétudes et les problèmes que ça pose à la fois pour les pays qui veulent adhérer, mais surtout pour les pays qui vont les recevoir. Et donc ça, c'est des sujets qu'on a l'impression qu'hier, tout a été abandonné. M. Costa nous a juste dit, oui, il y a des petites difficultés, mais bon, on va essayer de les résoudre. C'est pas ça que les gens attendent aujourd'hui quand ils ont été chauffés par la précédente. Donc est-ce que vous avez peur qu'effectivement, on fasse une présidence 5 ans où on met tout sous le tapis et ça ressort après? Merci. Je commence par la deuxième question. Moi, je ne pense pas. Je peux vous dire que j'étais là pendant tout le sommet sur les Balkans occidentaux hier. C'était une discussion très franche, très ouverte et très directe, si je peux dire ça, plus que des autres des sommets précédents. Bon, il y a des personnalités différentes. Mais pour moi, je vois un président, oui, différent de quel que nous avions avant, mais un président qui a une très longue expérience de négocier des coalitions difficiles, d'avoir des gouvernements qui devaient être, qui devaient avoir des solutions qu'il a créé lui-même et de résoudre des conflits entre des gens. Et alors moi je vois une personne qui peut faire ça, pas seulement avec nos voisins ou nos pays tiers, mais aussi entre nos États membres. Et on a besoin de ça. On a besoin d'avoir le courage de ne pas abandonner les discussions. De penser que si on abandonne le sujet,
va disparaître. Selon mon expérience, et moi j'ai fait comme ça dans le Parlement, quand j'ai un problème, je mets les personnes qui ont les problèmes dans la même salle. Et c'était ça ma proposition aussi au nouveau président du Conseil, d'avoir aussi aussitôt des discussions, pas seulement bilatéralement, mais aussi avec tous les premiers ministres. On va voir, mais moi je ne suis pas trop pessimiste sur ça. Sur la Géorgie, je pense que vous avez raison. C'était pour ça qu'on a invité la présidente hier à Strasbourg. C'est pour ça qu'on a envoyé 7 députés il y a une semaine, parce qu'on a vu qu'on doit faire quelque chose. J'ai parlé pour longtemps avec la commissaire sur l'élargissement et j'ai envoyé mes craintes sur la Géorgie et aussi l'espoir qu'on n'abandonne pas. Les gens qui sont sur la rue avec des drapeaux européens, de l'Union européenne, qu'on ne dit rien à eux ou on ne fait rien à eux. C'est pour ça que quand hier la présidente elle était là, elle était très directe. J'ai parlé aussi avec la haute représentante pour faire quelque chose avec le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que je suis optimiste? Nous devons faire beaucoup plus et nous devons être plus clairs, je pense. Et ça, vous pouvez compter sur le Parlement parce que j'ai aussi trouvé que si on ne parle pas au Parlement, il y a aussi beaucoup des États membres qui cachent derrière nous. Dernière question avec El País. Je suis désolée. El País. Thank you very much, Eloisa, for El País. It's on Venezuela. You received, as you mentioned this week, Edmundo González and the prize, and you've pushed the subject into the Council, which so far has not gone that far as the Parliament has. So my question is, did you get any signal that the countries might be willing to do more on Venezuela, maybe a recognition of Edmundo González? Did you get any feedback on that, or what should or what could they do until January 10th? We need to do more. So along the lines of what I said with regards to Georgia, we have seen a country that over the past decades has gone from the leader of the continent to an autocracy, the largest ever migration emigration move, more than Ukraine, in terms of millions of Venezuelans that have been forced to leave their country, a country that has been completely taken over by an autocratic regime that we need to condemn in the strongest of terms. There again, as a parliament, we saw fit to be vocal. We didn't do it for the first time. We did it also in 2016, if I recall correctly, where we also awarded the Venezuelan opposition the Sakharov Prize. This year, we had before us in the plenary the president-elect and online Ms. Machado, who's the leader of the Democratic Forces. But to give you context, a person who could not physically be present, with a location that has to be protected because of the danger that is faced. And this is a country that we need to keep an eye on, which is why I wanted to bring it to the European Council. In my bilateral talks, the reaction is positive. I would like a little bit more clear language from the Council in general. And this is also another thing that I will work with the new High Representative in this regard. Thank you very much for attending this press conference. And Merry Christmas. Thank you. Happy holidays.